Students and friends, welcome back to Dr. Pramod Udupa's Commerce Academy, your trusted platform to learn commerce in simple way. In last class, we were discussed regarding the theoretical aspects of shares, types of shares, methods of issue of shares, and the process of issue of shares, right? Today we are going to learn the journal entry related to issue of shares. Okay, this is one of the most important topic in your corporate accounting because in examination most of the problems starts with these entries. Let us understand step by step. Issue of shares journal entries through the process of issue of shares. The first process involved in issue of share is to conduct a board of director meeting. So in that meeting a resolution is to be passed regarding the issue of shares. There they decide on the type of issue, that is IPO, right issue, private placement, bonus issue, etc., and approve the draft prospectus. It may also decide number of shares to be issued, price of the share, and terms of issues. Next goes to the second process, shareholders approval in general meeting. In certain cases like further issue of share, preferential allotment, or increased share capital, approval of shareholders in general meeting or extraordinary meeting is required. There, a special resolution or ordinary resolution depending upon the type of issue is passed by the shareholders. ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಫರ್ದರ್ ಇಶ್ಯೂ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ROC ಆರ್ SEBI if applicable. See here, file necessary resolution and form with the registrar of company. If it is public issue, Security Exchange Board of India approval and filing of prospectus are required. ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೆಸಸರಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತಗೊಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಲ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್. These things are required. Next process is issuing the prospectus to the public by the company. It is a legal document that invites public to subscribe its shares. It contains essential information about the company, about the fund requirement, about the financial history and terms of share issues. Next process is receiving application money. From here itself you may come across different varieties of journal entries. Here interested investors fill out an application form with the bank and submit the application form along with the required application fees to the bank. From here itself journal entry starts. When investor submits the application form along with the application fees to the bank, then bank ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, they receives the money and application. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ರಿಸೀವರ್ ಆದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ
What is the journal entry for that? The journal entry is bank account debit to share application account. ಅದಲ್ಲ ನೋಡಿ ಏನು ಬರಿತೀವಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೀಯಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು. ಬೀಯಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈಸ್ application money transfer to share capital account. See here, after receiving the application money, the company or bank transfer this application money from the temporary account to share capital account. Yakandre it is not bank amount, so it is a money related to the company. So ಹಾಗಾಗಿ share application account has to be debited to share capital account ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. Next one is under subscription of shares. At the time of receiving application, this may happen. Okay, sometimes public applies for less share than number of share offered by the company. It is what we called as under subscription. See here company offered or issued 1 lakh share, but public subscribed only for 80,000 shares. This is what we called as under subscription. Next one is oversubscription of shares. This may also happen at the time of receiving the application. Sometimes public applies for more share than the number of share issued by the company. It is what we called as oversubscription. See here, the company issued 1 lakh shares but receives application for 1,50,000 shares. This is what we call as oversubscription. Some application money will be adjusted and allotted, and remaining application money will be refunded to the shareholders through bank. Here we pass two journal entries, one for adjustment of excess application money to allotment and another for a refund of excess application money to the shareholders through bank. Now let us start the journal entry of adjustment of excess of application money allotted to share allotment account. The journal entry is share application account debit to share allotment account. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿನ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟು ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ರೀಫಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಟು ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್. So the journal entry is share application account debit to bank account. So share application moneyನ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಬ್ಯಾಂಕ್. ಹಾಗಾಗಿ share application account debit to bank account. So these are all the two entries involved in this. Next one is when allotment money become due. After the application stage, the company may demand remaining money from the shareholder. This is called allotment money. At this point, the company creates a claim against shareholder, but money is not yet received. ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಯವರು ಶೇರ್ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ 3 ಮೇಜರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿನ ನಾವು ಪಾರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಲಿ ಇಸ್ಕೊಬೋದು. ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ par, allotment at discount, allotment at premium. Okay, so what is this? If shares are issued at face value, which is standard offering price is called par. So no extra account, premium or discount is involved. The allotment money is directly transferred to share capital account.
The journal entry for allotment money due at par is, what is the journal entry? Share allotment account debit to share capital account. ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ? ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು share capital account. This is the journal entry for that. Next entry is allotment money due at premium. What do you mean by that? If the shares are issued above face value, the extra amount is called premium. See here, okay? If the share issued at the extra amount, that is what we called as the premium, right? The shareholder owes the company both face value, that is goes to share capital account, and extra premium is credited to securities premium account, that is a capital reserve. So security premium account is credited because it represents a capital gain which can only be used for specific purpose, that is for issuing bonus, writing of preliminary expenses, etc. So what is the journal entry for that? So journal entry is, what is entry? Share allotment account debit to share capital account to securities premium account. ಓಕೆ, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗೋದು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ, ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ allotment money due at discount. If shares are issued below face value is called discount. Okay, shareholder pay less than face value, so the difference is treated as loss. The loss is shown in discount on issue of share account, as treated as capital loss. The discount on issue of share is a fictitious asset, that is deferred revenue expenditure shown on the asset side of the balance sheet until written off. So ಹಾಗಾಗಿ what is the journal entry for that? The journal entry is share allotment account debit, discount on issue of share account debit to share capital account. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಶೇರ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲಾಸ್ ಅಂತ, ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ವೆನ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್. When shareholder actually pay the allotment money, the company or bank receives the allotment money. So ಹಾಗಾಗಿ bank is the receiver. ಎಂಟ್ರಿ ಏನು? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಯಾವ ದುಡ್ಡದು? ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಾಲ್. The company asks shareholder to pay the next portion of their share value called call money. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಕಂಪ್ನಿಯವರು? ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಕಾಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲನ್ನು ಬೈ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಯುವರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಕಾಲ್ ಈಸ್, see here, share first, second or final call account debit to share capital account. ಇರೋ ಶೇರನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ವೆನ್ ಕಾಲ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪನಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಕಾಲ್, ಶೇರ್ಹೋಲ್ಡರ್ ಸೆಂಡ್ಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮನಿ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಹಾಗೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದ ಮನಿ from the shareholder. So for that there are some journal entries are there. ಏನದು? ಸೊ ಕಾಲ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ದುಡ್ಡು? ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಮನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್. ಇಫ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಪೇ any installment call money by the due date,
The unpaid amount is called calls in arrears. ಅವನೇನಾದರೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಾಕಿ ಇರೋ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್? ದ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಫಸ್ಟ್, second or final call account. Next entry is calls in advance account. Sometimes shareholders pay part of the call money before it is actually due to the bank. In this case, the company cannot transfer it to share capital account immediately because the call is not yet due. Instead, it is kept in separate account called calls in advance account and treated as a liability account. Journal entry for calls in advance is ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ದುಡ್ಡನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ದುಡ್ಡದು? ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಿನ ದುಡ್ಡು. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮನಿ ವೆನ್ call becomes due. So when shareholder has already paid the call money before the due date, the amount is recorded in the calls in advance account as a liability. Like the company has no need to ask those shareholder again because they have already paid, right? Hence the earlier liability, calls in advance account, is adjusted against the call account. So for that, journal entry is calls in advance account debit to share call account is the journal entry. Next entry is forfeiture of shares. What do you mean by that? Forfeiture of share is the cancellation of share by a company due to a shareholder fails to pay the call money or other installment on their share. ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟ್ ಒಳಗೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಏನಾದರೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ಅವನ ಶೇರನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಾರ್ಫೀಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್? ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ share capital account debit, securities premium account debit, to calls in arrears account, to forfeiture of share account, to discount on issue of share account. Journal entry. ಇದರಲ್ಲಿ forfeiture of share account ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಫಸ್ಟು ಡೆಬಿಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಎರಡರಿಂದ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ reissue of forfeited shares. That means when shareholder fails to pay their dues, their share may be forfeited. Such forfeited share can later be reissued to new investors or present investors, usually at par, at premium or discount. It is what we call as reissue of forfeited share. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿರೋ ಶೇರನ್ನು ಅಗೇನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರು, ಅಗೇನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಇಶ್ಯೂ ದ ಶೇರ್ ಐದರ್ ಅಟ್ ಪಾರ್, ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೀಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಫಾರ್ಫೀಟೆಡ್ ಶೇರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಂದ್ರೇನು? ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಪುನಃ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು, ಆಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಸರ್ ರಿಸೀವರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಫೀಟೆಡ್ ಶೇರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟು. ಯಾವುದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Next entry is transfer of balance in forfeited share account. After forfeiture, company may reissue the shares. Part of forfeited money can be used to allow discount, and the remaining balance in forfeited share account is treated as capital profit and transferred to capital reserve account. This reserve can be used for issuing bonus shares but not for paying dividends. The journal entry for this is forfeiture of share account debit to capital reserve account. So students, today
we studied different journal entries related to issue of share through the process of issue of shares. Okay, in our next session we will solve different varieties of problems in journal entries related to issue of shares step by step. Okay, thank you students. If you found this video helpful, please don't forget to like, share and subscribe to Dr. Pramod Udupa's Commerce Academy for more simpler commerce lesson. Thank you so much and see you in the next class.